Hi everyone, how you doing? We're feeling very peckish. It's been a very long day. I've been wanting to get some food for a very long time, so let's go to KFC, Kentucky Fried Chicken. কটা খাইনি ভাই খালাই লৈছোঁ নি দে গৰুটা Very good evening to you all, viewers. I hope you're well, every single one of you. Today I am at KFC. Last time I came to KFC, I had a parcel. They call it in Bangladesh actually a delivery, or you could call it a takeaway delivery service. But today I've come a bit earlier because they close at 7 o'clock, and then you can't actually seat in. After 7 you can have parcels delivery service, so you can't eat in. So I've come a bit earlier. I've had a pleasant surprise because while I was walking into this place, one of my cousin brothers was right behind me there, was shouting my name, Ash Vlogs, Ash Vlogs. So I was a bit surprised. I turned my head round and then I found my cousin brother. So he is actually an architect, engineer as well. So he's joining us today. But this is KFC in the Sindha Bazaar, Sylhet, Bangladesh. And let me show you how it is and if it is actually the same standard as UK. So I hope you enjoyed this vlog. The menus in Sylhet, Bangladesh is slightly different, but it is halal. That's the good thing. And KFC is actually introducing halal KFC everywhere. For a lot of viewers that don't know what KFC means Kentucky Fried Chicken. So anyway, we are at KFC, Kentucky Fried Chicken. They've got some nice choices. So they've got one for $1.99. The one I normally have in UK is like a bargain bucket, or sometimes I have the what do you call it, the fully loaded meal. I think they do a fully loaded meal. There, the Zinger box. So Zinger box is like 449 taka, so about £4.50. But I've noticed for Bangladesh it's quite a lot of money, believe it or not. But in England it's not very expensive because Bangladesh is a poor country, so the prices are a little bit expensive. But I'll let you know the taste once it comes. But look, they've got some nice burgers. They've got everything here. So today we've ordered this value bucket, 2020 bucket it's called, and we paid 1299 taka, and we've ordered some extra stuff. So we paid I think about 1500 with extra drinks and stuff. But anyway, our food's on the way, so as soon as the food comes I'll let you know how nice it is. Make memories with Get Your Guide. Unforgettable travel experiences. Try Calpol 6 Plus Fast Melts. They quickly melt in the mouth with no need for water.
আমি এবার খুলিলেই তুমি দেখাই তুমি কি দৌড়াই তো একবারে খান্ডা দেখাও সবটা ফ্লাশ আর আমরা দেখো সাইন ফ্রাইজ দেননি চিপস দেননি বা চিপস অর্ডার জিজ্ঞাসা আমরা চিপস আনছি চিপস So viewers, that's what we've got. So they've gave us some grilled chicken with some chicken strips. And there's the rest of it there, you see. And we bought some fries as well. Thank you. So we've ordered some fries as well. Bismillah, let's try the chips. It's actually quite nice chips as well. It's very crunchy. Habib में आया वहाँ पे पूरा हो बड़ा मांगो So let me try the chicken and let me tell you how it tastes. Bismillah. So as you can see there. One flash light on roll up. ঠিক আছে তো দেখা যায় Smells nice. They've got like it smells a bit like, you know, tandoori chicken kind of smell. Believe it or not, but it's actually grilled chicken. Bismillah. Very nice, but I found it a little bit hot. I found it a little bit hot as not temperature wise, but actually flavor. The heat of the flavor is quite hot. Let's try the chicken. It's nice. I would say the quality is not 100% like that we have in UK. But it would be probably about 70%, but it's good enough for Bangladesh. Even the fries is very crispy. Let me tell you how much we paid. Belal koto poisha disi দেখছেন 1697 টোটাল 1697 1697 So we paid nearly 1700 taka roughly 1700 taka. So with 1700 we've had a bargain bucket, we've had a few fries, we've had grilled chicken, we've had normal chicken, we've had drinks. But one thing, they didn't have any burgers, any buns, so we had to opt for this. Another thing I'd like to tell you is KFC hasn't actually took off very well in Sylhet. I thought it would be very busy, ram-packed, but it's not very busy for some reason. But I know in Dhaka it's extremely busy, and even in Europe it's extremely busy, but for some reason it hasn't took off so well in Sylhet. Anyway, before I sign off, I'll get my younger brother to say a few things about KFC. Belal, তোমার preference kita? তুমি normally bhat tarhari bala khao na KFC khani bala khao? নরমালি ভাত খাই ওটা তোমার খাদ্যাত নেই আর তো লইল আমি ফাইন বাজু কেক বেলাল হোসাইড তোমার ভাত তরকারি বেশি ফেভারিট লাগে না তুমি KFC খানি বানা খাও ভাত তরকারিও ভালো লাগে KFC আমি তেমন লাইক করি না খাই না আমি নরমালি খাই না ভালো লাগে না এটা আমার ওপিনিয়ন আছে তুমি ফাস্ট ফুড বেশি ভালো খাও বেশি ভালো খাই না আর আমরা বাংলাদেশে কিতা মনে করো তুমি যেনে
ডিমান্ড আছে নি ফাস্ট ফুডর না মনে হয় আমরা বেশি অংশে মানুষের বালা ফাইন তোমার ভাত তরকারি ডিমান্ড আছে এবং ডে বাই ডে ইনক্রিজ হয় এটা ডিমান্ডটা ইনক্রিজ হয় তাহলে আমরা আমরা সবাই ফাস্ট ফুডের দিয়ে ঝুঁকে মানে তাহলে আমরা লন্ডন তো তুমি দেখবা বেশি অংশে মানুষ ফাস্ট ফুডের লাগি পাগল ভাত তরকারি ইউরোপ তো বেশি খুব বেশি ইউরোপ বেশি ফাস্ট ফুড খায় বাংলাদেশ অতটা খায় না তবে এখন আস্তে আস্তে বাড়ে গেছে তারা খান আর যারা চাকরিজীবী মানে জব করে যারা এরা ফাস্ট ফুডও বেশি খায় ওখানে আর খান থাকলে আর কিছু আছে আমাদের মনে হয় মডার্ন সোসাইটি একটা এরা ফাস্ট ফুডের দিকেই বেশি ঝুঁকছে आफ्टर न्यूज़ में कई दम सही रहा प्राइस वाइज कि ताली बांग्लादेश ऑब्वियस के थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानशो रोजे तो कम इतना से KFC प्राइस कितना मन और बेशी एक्सपेंसिव ना এক্সপেন্সিভ বিশেষ করে সিলেটে বেশি এক্সপেন্সিভ সিলেট वो ऑफर दम सही তাহলে এভারেজ মানুষের দেখা যায় অত ম্যাটেরিয়ালস ভালো নাই অত টেস্টিও না বাট দাম প্রাইস বেশি ধরলা আমরা খাইছি 6 জনে মিলিয়া 1700 পাউন্ড যদি তুমি ভাত তরকারি খাইতে একটা ভালো একটা রেস্টুরেন্ট কত গেল না 400 বিগ ডিফারেন্স 400 বা 500 এর বেশি না আর নর্মালি আপনি 1697 টাকা মানে মনে হয় 1700 টাকা এই টাকা দিয়ে আমি এটা খাইতাম না খাওয়ার আমার যুক্তিও নাই আমি তো অত ম্যানেজমেন্ট নাই আর অত হ্যান্ডসাম স্যালারিও আমরা নাই লাস্টে তোমার ফেভারিট খানি কিটা ফেভারিট খানে রাইস and curry Yeah, rice and বাসে বাতে বাঙালি our viewers balata uka so that's the review of KFC out of 10 I would give KFC a solid 8 definitely I give it 8 very clean very nice standard is very good all the waiters dressed very smart caps mask when you come in hygiene level very good they're always spraying they're checking your temperature everything beautiful very clean the bathroom table very good standard I'm very impressed anyway do try KFC in Sylhet Zinda Bazaar when you come here and my food is getting cold so I need to eat my food thank you very much assalamu alaikum